Hayyana shama akkam jirtu nagaan bakka jirtanitti isiniif haa ta'u ani barasaadha namoonni haaraa taatan yoo jiraatanii YouTube kana subscribe gochuun nagatina egaan barumsi guyyaa har'aa kun immoo kutaa kurnaffaa ta'a jechuudha kutaa kurnaffaa kana keessatti immoo kan isin barsiisu yeroo darbe keessatti expressing acceptance kan jedhu isin barsiisan ture jechuudha har'a immoo kutaa lammaffaa isaa ta'a jechuudha expressing acceptance kan jedhu sana jalaati sababni isaa viidiyoon yeroo darbee suni daqiiqaa qabiyyeen barumsa sana sababa baay'eetiif jechanii gara kutaa lamatti deebisee jechuudha. Egaan kutaa har'aa kana keessatti nan xumura sababa ta'eef namoonni kallattumaan barumsa kana moobaayilii keessan irratti barbaadan immoo Android application isaa linkii viidiyoo kana jala nammee jira sababa ta'eef Common American English Phrase kan jedhu sana download gootanii moobaayilii keessan irratti shaakaluu dandeessu jechuudha. Egaan barumsa har'aa keessatti barumsa ni qabadhee dhufee Common American English kan jedhu Learn Afaan Oromoo akkuma asirratti argaa jirtan kana sanii isin barsiisaa jechuudha. Jalqaba irratti gaafa iddoo kana geessanii Common Greeting kan jedhu Simple Greeting, General Greeting, Various Time Greeting, Greeting Person Haven't Seen for Long Time kan jedhu kana akkasumas immoo Introduction kan jedhu jalaati Introducing Someone to Others after introduced when you have just been introduced to someone kan jedhan kana isin barsiisan ture jechuudha. Har'a immoo agreement kan jedhu kana jalaati simple agreement stating your currency expressing acceptance kan jedhu isa kanarra geenye turre jechuudha. Yeroo darbe keessatti kutaa tokkoffaasaa jalqaba kana isin barsiisan ture. Barumsi kuni mata duree akkanitti kennee baay'ata jedhee isinitti himeen ture. Sababa sanii jecha kutaa kutaatti gaafa qooduu kutaa tokkoffaasaa isin barsiiseera jechuudha. Har'a immoo kutaa lammaffaasaa expressing acceptance kan jedhu kanaan isin barsiisaa jechuudha. Egaan expressing acceptance kan jedhu kana irratti gaafa itti fufnee barannu tokko afaan Ingiliffaa keessatti it is perfect kan jedhu kana fayyadamuu dandeessu. It is perfect gaafa jennu afaan Oromootiin kan mudaa hin qabne yookiin immoo kun mudaa kan hin qabnedha jennee akka afaan Oromoo keessatti haasoo yookiin dubbachuu dandeenya jechuudha. It is perfect means in afaan Oromoo we can say kun mudaa kan hin qabnedha. Or you can say kun fafa hin qabu. The second one is about this is far and away the best jedhani. This is far and away the best jechuun immoo afaan Oromootiin kun baay'ee dansaaf hundaa ol kan ta'edha kan jennudha. Far and away the best jechuun kan baay'ee gaarii ta'e tokko ni jira garuu inni kun immoo kan baay'ee gaarii ta'e sana hundumaa olitti baay'ee gaarii kan ta'e jechuudha. Kan itti aaneef immoo this is the ultimate jedhani. Ultimate jechuun kun wanta tokko baay'ee sadarkaa olaanaarra kan jiru yookiin immoo baay'ee xumurarra kan ta'ee jiru tokko jechuudha. Haa ta'u malee garuu this is the ultimate gaafa jennu kun ol ka'aa fi isa xumuraati jennee akka afaan Oromoo keessatti dubbachuu dandeenya. Kun meeshaa tokko deemtee the ultimate yoo namni isiniin jedhee maal jechuudha kun baay'ee gatiinsa ol ka'aa kan ta'eef isa xumuraadha kan jedhamu jechuudha. Kan itti aanu immoo it couldn't be better jedha. It couldn't be better gaafa jennu immoo iddoo kanarratti maal jechuudha akka isaa ta'e yoo namni dhukkubfatee jira ta'e how was him yoo jedhama it couldn't be better jechuun kanaa olitti yookiin immoo waan yaadame olitti gaariidha baay'ee fooyya'ee jira kan jennudha jechuudha. Kan itti aanu immoo never been better kan jedhu kanadha. Never been better jenna akka afaan Ingiliffaa keessatti gaafa pronounce ta'u garuu isin never been better kan jedhu kana gaafa ilaaltanii afaan Oromoo keessatti akkas naaf ta'ee hin beeku yookiin immoo akka kana natti tolee hin beeku nagummaas qabaadhee hin beeku yeroo baay'ee fayyummaatiin wal qabsiisanii gaaffiin kun gaafa gaafatamu jechuudha. Inni itti aanu immoo it doesn't get any better than this jedha. It doesn't get any better than this gaafa jennu immoo kana caalaa ta'uu hin danda'u yookiin immoo kana caalaa baay'ee gaarii ta'uu hin danda'u kun baay'ee gaarii isa dhumaa irra ga'ee jira jechuu keenyadha akka afaan Oromoo keessatti. Kan itti aaneef immoo I have never seen anything like it jedha. I have never seen anything like it gaafa jennu immoo waan akkasii argee hin beeku yookiin immoo waan akkasii tasumaa argee hin beeku yookiin waan akkasii gonkumaa argee hin beeku kan jennu I have never seen anything like it kan jedhu ta'a jechuudha. Kan itti aaneef immoo this is the cream of the crop jedha.
It is the cream of the crop gaafa jennu immoo akka afaan Oromoo keessatti garee jiru hunda caalaa baay'ee gaariidha. Kanneewwan gareen jiran hedduudha. Gareewwan hunda jiran keessaa immoo inni kun baay'ee filatamaadha kan nuti jennu cream of the crop kan jedhamu kilich jedhamee kawaamuu jalatti ramadamaa jechuudha. Akka afaan warra Ameerikaa kanatti. Kan itti aansee jiru immoo this is the best of the best. The best of the best means in Afaan Oromoo we can say kun warra gaarii keessaa isa gaariidha yookiin immoo kun warra filataman keessaa isa filatamedha jennee kaasofnudha jechuudha. The other thing is this is the head and shoulders above the rest jedhee. Head jechuun mataa jechuudha. Shoulder jechuun immoo gateettii kan jennudha akka afaan Oromoo keessatti. This is the head and shoulders above the rest gaafa jennu afaan Oromootiin kan jiran hundaa olitti gaariidha jennee kan dubbannudha jechuudha. Malee hima kana kallattumaan hiikna miti jechuudha. Inni itti aanee dhufu immoo that sweets me fine kan jedhudha. That sweets me fine jechuun immoo kun naaf ni ta'a. Naaf mijataadha kan nuti jennu afaan Oromoo keessatti that suits me fine jechuu dandeessu jechuudha akka afaan Ingiliffaa keessatti. Inni kan biraan immoo that's the ticket. That is the ticket kan jedhu kun immoo kun isa sirriidha yookiin immoo kun isa ta'udha kan jennee afaan Oromootiin dubbannudha jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanarratti that is just what the doctor ordered jedhama. That is just what the doctor ordered gaafa jennu kallattumaan gaafa hiiknu kun kan dooktariin ajajadha yookiin immoo kun isuma sirrii kan dooktariin ajajadha gaafa jennu garuu haasaa keessatti kun kanuma barbaadamu yookiin immoo kun kanuma barbaadaa jirrudha kan jedhu irratti that's just what the doctor ordered kan jedhu kana ta'a jechuudha kallattiin hiikameetu osoo hin taane jechuudha. Inni kan biraan immoo that is just what I needed jedha. That is just what I needed jechuun immoo kanuman barbaadedha yookiin immoo kanuman barbaadudha kan nuti jennu that is just what I needed kan jennu kanadha jechuudha. Inni kan biraan the heat is the sport. The heat is the sport means in Afaan Oromoo kun waanuma barbaadamudha. Kun waanuma barbaadamudha jechuun in English the heat is the sport. The other thing is that fits the bill. That fits the bill jechuun immoo kallattiin gaafa hiikamu kun kaffaltii yookiin immoo kun gatii kan ta'udha yookiin immoo kan gitudha isa jennudha. Haa ta'u malee haasaa keessatti waan barbaadamuuf sirriitti ni ta'a kan nuti jennu that fits the bill jennaa jechuudha akka afaan Ingiliffaa keessatti. Inni kun immoo it is in a league of its own. It's in a league of its own jechuun immoo liigii jechuun walitti qabama tokkummaa gamtaa kan jennu sanadha. It's in a league of its own gaafa jennu immoo warreewwan walitti qabama jiran hundumaa keessaatii isa dursaadha kan jennudha yookiin immoo kan akka isaa hunda irra ni caala kan nuti jennu afaan Ingiliffaatiin. It's in a league of its own kan jedhu kana ta'a jechuudha. Inni kan biraan that's the greatest thing since sliced bread. That the greatest thing since sliced bread jechuun erga daabboon citeetii booda kan guddichadha inni kun. Daabboon ciccituu jalqabeetii kun isa guddichadha kan jedhamu kallattiin gaafa hiikamu. Haa ta'u malee garuu afaan keessatti gaafa haasofnu namni tokko that's the greatest thing since sliced bread kan yoo jedhu ta'e kun kalaqa yookiin immoo ijaarsa yookiin immoo misooma yeroo dheeraaf turan keessatti baay'ee barbaachisaa baay'ee gaarii kan ta'edha kan jennudha. Afaan Oromootiin kana dubbisuu hin dandeessu. Kun kalaqa yeroo dheeraaf baay'ee barbaachisaa fi gaarii ta'edha kan jennudha akka afaan Oromoo keessatti immoo. Inni kan biraan immoo that's it kan jedhudha. Iddoo kanarratti kan argitanii that's it gaafa jennu immoo akka afaan Oromootiin kanuma kan jennudha jechuudha. Inni kan biraan I give it 4 stars kan jedhu kana fudhachuu dandeessu. I give it 4 stars jechuun immoo yeroo baay'ee hoteelota adda addaa bakkeewwan bashannanaa adda addaa reetti kan jedhamu yookiin sadarkeessuu kan jennu sana afuriin kenneef jechuun namni karaa biraatiin sadarkaa lammaffaarraan hiriirse kan jennu sana yookiin immoo sadarkaa olaanaan kenneef jennee afaan Oromoo keessatti haasofnudha jechuudha. Sadarkaa gadi bu'anii reetti tokko kennuufidha yookiin immoo istaarii tokko yookiin urjii tokko kennuufidha. Urjii 5 namni kenneefi sadarkaan sun baay'ee ol ka'aadha hundaa olitti kan jiru
yoo guunneefidha jechuudha. Inni kan biraan immoo it gets two thumbs up jedha. It gets two thumbs up jechuun immoo namni tokko sadarkaa duraan jiru olittiin kenneefi kan jennudha. Two thumbs kan jennu kuni qubgudduu yookiin immoo qubgudduu harkaa kana beeku sana lamaan sana si ol qabeefi jechuudha. Yeroo baay'ee thumb uppiin kuni tokko qofaadha. Namni garuu lamaan isaa gaafa kennuufi sadarkaa duraan jiru olittiin kenneef jedhee dubbachuu isaati jechuudha. Egaa barumsi keenya har'aa walumaa galatti haguma ammaa kana fakkaata ture. Yaada yookiin gaaffii qabdu taataan hinnaanii naaf barreessuun dagatinaa lakkoofsa bilbila kiyyaa leenchuu warra jira. Feesbuukiidhaan si barbaadan, Telegiraamii, Waatsaappiidhaan si barbaadan, Imoo, miidiyaa barbaadaniitiin na dubbisuu dandeessu jechuudha. Egaan turtii yeroo gaarii isiniif haa ta'u jecha barumsa irraa asuma irratti hin goolaba. Viidiyoo irraallee isinitti hin dheeressine jedhee abdiin qaba. Haguma kana fakkaata ture. Nagaan turaa. Subscribe gochuun immoo hin dagatinaa. Nagaatti.